ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, the blessing of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, we are all gathered here today to celebrate, to remember the Parkash, the avatar of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Gurdwara Sahib होना ने समागम रचाया for 1 week, where we are celebrating the coming of the very reason that we are sitting here in this world, in this darbar. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਏ, ਤਾਂਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। Every year we celebrate the Parkash Purab of Guru Nanak Dev Ji without fail. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? We have to come together and celebrate Gurpurab. Because why? It is on the day of Gurpurab that we remember the teachings of the Guru, we remember what they have done. So it's a reminder for us as well, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, one thing is to remember them, to celebrate their Prakash, their Gurgaddi, to remember their Jyoti Jyot. One thing is to remember and celebrate. ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, whatever they have taught us, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, to put it into practice as well. So what are we going to look at today? Because Guru Sahib's Gurpurab is next Tuesday. Avatar Dihara is next Tuesday. And we are going to look at Guru Sahib's itihas from their time of their childhood. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। And I was thinking, the Sikh Sangat here, we know majority of the itihas of Guru Nanak Dev Ji. So when I was asking the Sikh Sangat, and I was asking them, what is the first Shabad recited by Guru Nanak Dev Ji? And many were saying, Mool Mantar. Because that was the first Shabad when Guru Nanak Dev Ji came, Pargat hoye, Guru bane, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ. But that was way later on. Today and tomorrow's Diwan, we are going to do Veechar, the first Shabad recited by Guru Nanak Dev Ji at the age of 5 years old. But ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ the Galya is for us to understand why that Guru had to come in the first place. I was having Veechar with one of my Veerji last week, and this point hit me. It was from this point that I decided to do Katha on this Shabad. What is the greatest dukha that a human goes through? Sab to vadda dukh ki hai sanu? Tusi sochonge, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ means ignorance. That's the greatest dukkha, the greatest suffering we can go through. Ignorance. Ignorance of what? Not the gyan that we go to school and learn, but the ignorance of who we truly are. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚਰੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ. Ignorance is darkness. So when Guru came, Gyan Anjan Gur diya. Anjan means, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, eyeliner ਕਹਿ ਲਓ. Gyan Anjan Gur diya. Guru Sahib gave us Gyan. Gyan Anjan Gur diya. Agyan Ander. Agyanta, ignorance, darkness of ignorance, vinas. Was gone, was destroyed. So the very reason why Guru Nanak Dev Ji had to come into this world, because sare pulle fire sige. Dunya de dharam hege si, there were dharam in this world, but everyone had forgotten the very reason why they came into this world. So hopefully through this Shabad, this becomes a reminder for us as well. Guru Nanak Dev Ji 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, when they were 5 years old, their father Mehta Karuji decided to send them to school. And their first Dunyavi teacher was Gopal Panda. Gopal Panda was a teacher, but they were an accountant as well for the share of Talwandi. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ mathematics teacher ya. So why Gopal Panda was chosen to be Guru Nanak Dev Ji's teacher was because Mehta Kaluji themselves was dealing with accounts of the city as well. So Mehta Kaluji nu eh si vi mera vi puttar accounting sikhe, so he can take over the family business. Guru Nanak Dev Ji day 1, they go to Gopal Panda, and they were the best student Gopal Panda ever had. Jera kuch vi Gopal Panda kenda si, whatever timetables Gopal Panda would recite, Guru Nanak Dev Ji would follow and would answer each question. He was very happy. Gopal Panda de man de vich eh khayal aaya that this is my best student and I'm going to teach him separately. Enu na add karke baki de bachchiyan to enu add sikhauna hai, cheti sikh jave, so as he learns faster, I can teach him even higher knowledge and I can earn more money from Mehta Kaluji. A+ student. The next day, Guru Nanak Dev Ji goes back to Gopal Panda, and Gopal Panda brings him to the side and start teaching him okay timetable. Timetable ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ 1.5, 3.5, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ now Guru Nanak Dev Ji would follow everything that I teach him. But Guru Nanak Dev Ji ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ got upset. ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, you were okay yesterday, what happened to you today? Why are you not repeating what I'm teaching you? Guru Nanak Dev Ji asked Gopal Panda 4 questions. Guru Nanak Dev Ji ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ? What have you learned? And are you going to make me just like you through these education? What have you earned from this knowledge? And what is the best knowledge that you can give me? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1.25, 3.4, 4.5 ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ. I've earned so much of wealth because of this. But he couldn't answer ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ. He couldn't tell. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ. And now Guru Nanak Dev Ji is giving Gopal Panda the Sikhya. ਕਹਿੰਦਾ I will tell you the gyan that you need to know to be the greatest accountant in this world. Accountants ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ?
profit and loss, right? I never did study accounting, so tanu jade pata hona hai. But little do I know is they manage a lot of profit and loss. There's always two sides, okay? Guru Nanak Dev Ji says, I will teach you the best accounts that you need to have in this world. Kavi Santokh Singh Ji, who is the author of Suraj Prakash, they praise this Shabad. Ustat karde ne is Shabad di, because it pehla Shabad hai. Kavi Ji kende ne, this is the first Shabad recited by Guru Nanak Dev Ji. Te jera vi bani nu padhuga, jera vi bani da abhyas karuga, samjhuga, te amal karuga, that person, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਗੀ, ਨੰਬਰ 1. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. Because why? ਕਵੀ ਜੀ says, the fourth praise, ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, the 4 Vedas of the Hindu ਧਰਮ, they read the Vedas to get what? To understand about Brahm Gyan. ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ Veda ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ. Guru Kavi Ji says that all the gyan of the 4 Vedas is within this one Shabad. All the gyan of all the Shastras, Puran, whatever Grantha you can find in the world, which we cannot learn within one lifetime, it's just in this one Shabad. And in this one Shabad, there's 4 Podiyan. So, my benti to the Sangat here, ki is Shabad de vich gun bahut ne. But to understand this Shabad, we need a lot of focus. Kyun? Je sada मन इधर उधर चला गया, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਦੇਣਗੇ, it will go on top of our head. ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ especially the first pੌੜੀ. ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ. Don't worry about ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ this is too heavy for me or it's too much information. No. Because our aim in this world is to remove the ignorance of our mind. So Guru Nanak Dev Ji, through the rag of Sri Rag Mahal Pehla, Guru Sahib shuru karde ne, Jal moh kas mas kar mat kagat kar sar. The first pankti Guru Sahib ever recited from their mouth. Very big thing. Jal moh. Us vele, when people used to prepare ink, paper for writing, and ajikal sanu shop to mil jande, but us vele sara kuch apne tiyar karna penda siga. So ink kida tiyar karde sige, they used to burn lakkar kero, any organic material. They used to burn these organic materials, wood and papers or whatnot, or sometimes if there's very poor, then they use the carcasses. All these organic materials, jado burn karke jeri ashes hundiya na, ਉਸ ਐਸ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ. So here now Guru Sahib is telling us, what do we need to prepare to write our accounts in this world? Jal moh. Number 1, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ? What are we going to burn? We are going to burn our attachment to this world, to our possession. My father-in-law passed away 2 weeks ago, and this got me thinking, because kinne sala baad someone within our family passed away, and this got me thinking, if death was to arrive the next moment, chalo kelo mara di kripa ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਣ and tell us, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ, okay ਲਾ 5 minutes ਲਾ, you give me and you tell me that my death is coming. What would be running in my mind? I'll be thinking, ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ will ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ. I'll be thinking about how am I gonna sort out everything, my possession and wealth, so that my family doesn't have to struggle. Attachment. That would have been our worry. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਏ. So our attachment is that very thing that's not allowing us to let go.
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਬਰਨ ਆਵਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਊ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬਰਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ? ਵਿਦ ਦ ਫਾਇਰ ਆਫ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? Where are we going to get the ਗਿਆਨ that we can use to burn our attachment? From ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ that why our ਸੰਗਤ do not know a lot about our ਇਤਿਹਾਸ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ during our grandparents' time, each house used to have a janam sakhi, and every sangat used to know itihas of Guru Nanak Dev Ji at least by heart. But our sangat now, sad to say, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, or they get the names mixed up. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we want that ਗਿਆਨ, we have to come to the sharan of the Guru. ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। So Guru Sahib says, use the fire of ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, oh, what does Guru Sahib say about ਪੰਜ ਚੋਰ? How does the ਪੰਜ ਚੋਰ attack us? So when the ਪੰਜ ਚੋਰ attack us, what happens to the mind? Then when the mind goes haywire, what will the body do? ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। So Guru Sahib says, use the fire of ਗਿਆਨ and burn your attachment. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ attachment ਨੂੰ burn ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। Attachment ਨੂੰ burn ਕਰਕੇ, the ashes that are left, what are those ashes? Guru Sahib says, those ashes are now our ego. Okay? But we have burned our attachment. How can ego suddenly come out of nowhere? Sikhi is kanyo tikhi walo nikki. The path of Sikhi is very easy, but it can be very difficult as well once we step on it, because the test that Guru Sahib gives us. When we have burned our attachment, ਪੰਜ ਚੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, we are free from the ਪੰਜ ਚੋਰ, we are not disturbed by anger, by attachment, by lust, by desire. These are the 5 workers. We have won over the 5 workers. ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, but we are still fighting with the boss. Who is the boss? Ego. Boss ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ within us. We cannot find that, and that is ego. Guru Nanak Dev Ji, the very same reason they had to go to Sumer Parbat. Sumer Parbat, the Siddha, they have been doing bhakti for 500 over years. What's wrong? What went wrong? Why Guru Nanak Dev Ji had to go all the way there, and just by reciting one Shabad, by reciting one Bani, they were liberated? What was the problem in the Siddha? They also let go of their family. Unhone bhi ghar baar chhad ke, they went into the jungles, they went into the mountains to do bhakti. There was ego that I am no longer attached to anything. Pride. Same thing when we start doing bhakti. Amrit vela ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। It will come. It will come. Guru Sahib says those ashes are the leftover ਕਹਿ ਲੋ। Ego still remains there. You still need to do something about that. So when you realize that ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, now Guru Sahib says kasa means you grind. Now you're going to grind the ashes of ego with what? With naam, because the only thing that can destroy ego is naam. Gurbani says ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਇ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕੱਠਾ. You can either have ego or you can either have naam. Both cannot survive in one. You cannot have amrit and poison in one place. So you grind the ashes of ego with naam. And ਜਦੋਂ grind ਕਰ ਕਰਕੇ ink ਬਣ ਗਿਆ. Now you're left with ink. Ego is destroyed. So when ego is destroyed, what is left within? What is that ink? Is parosa. Full faith in your Guru. Full faith meaning whatever Guru does, whatever is in the hukam of Guru, I accept it. I accept it. Sukha, dukha,
Changa, bura, whatever it is, I accept it. So now ink is prepared. The ink of full faith, bharosa, vishwash is prepared. On a Guru Sahib says, mat kagat kar sar. On a paper, what paper are we going to use? Mat, our intellect. Ink is prepared, and now we are preparing our paper, our intellect, our buddhi. Because Guru Sahib ne sanu ek manukhi jivan baksha. We have been blessed with this human life, human form, because our intellect. We have the ability, Guru Sahib has given us the ability to think of what's right and what's wrong, what's good, what's bad. But this is Guru Sahib's game lah. Really, sometimes we wonder, what is Guru Sahib trying to do here, playing a game with all of us? But no one can understand. Each one of our intellect is different. Our version, our understanding of what's good and bad is different from one another. What I think is good and bad, it might be different for you. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ. How can you think like that? You have to follow my point of view. So Guru Sahib is now telling us to prepare the paper of our mata so we can start writing what is right and wrong, what is good and bad. Mat kagat kar sar. Gurbani says, na, भी ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तू दित्तियां आई मैनू इस तरह दी मत दे. Give me this kind of mata that allows me to remember you every moment. So ਹੁਣ इंक भी तैयार हो गया, पेपर भी तैयार है. Now in the next पंक्ति Guru Sahib says, पाओ कलम कर चित्त लिखारी गुर पुछ लिख विचार. ਹੁਣ इंक तैयार आ, पेपर तैयार, पेन केड़ा होना चाहिए? What kind of pen we must use? Pao. Pao means love. The pen of love. क्यों प्रेम तो बिना कुछ नहीं होना. If you have no love for your guru, you're not going to make the effort to come to the Gurdwara. तुसी कहोगे चलो कोई ना देखी जाओ, or next time let me go somewhere else. You know, I have so many 101 things to settle. प्रेम दे करके तुसी इत्थे बैठे हैं. पाओ कलम कर चित्त लिखारी. So, ink of parosa, paper of mata of your intellect, and the pen of love. Now, what hand is going to be used to hold that pen is your mind. मन ने कलम नू फड़ना है. दे मन दे विच प्यार होवे, फिर ही तुसी effort पाओगे. So your mind is going to be that hand. And who is going to be the one controlling the hand? The writer, the likhari, is your consciousness, your true form. Hona, let's try to understand it this way. Okay? Classroom de vich ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ, classroom ਚ ਬੈਠੇ ਆ, and we have had those moments ਜਿੱਥੇ teacher ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ we are trying to pretend that we are focused with the pen in our hand and the book in front of us, and we are like, and the next thing we know, we are falling asleep. But the pen is in our hand. So what happens when the pen is in our hand and the book is in front of us but we are asleep? Hand is not in control. We end up scribbling the book. Line hor kithe passe chal janda ya. Or the ink will, and you know, squeeze the ink out and go pass through the pages. And the next thing you know, you're awake and you're like, "Hi, aaki ho gaya." So the writer is our chitta, our consciousness. Asi sutte pe hain. Gurbani says as well, manmukh sutta maya moh pyar. Maya de moh attachment in this world, then manmukh is asleep. Akhan ta khulle hoya, but chitta is asleep. So when the chitta is asleep, you are asleep, your hand, the mind is now controlling everything. Your mind is going here, there, pen bhi pata nahi kithe jaye janda. So what are you writing in your karam, your accounts on the paper? Is all mare karam. All scribbles and whatever not. You're writing all of that. But Gurmukh jage, gun gyan bicha. But when the Gurmukh is awake, your chitta is awake, you are now controlling your mind. Then you decide, we hath ne kithe jana ya, ki likhna ya, because you are in control. Jere sutte pe bande hoya, oh hath control kari janda. Jere jagde pe ya, oh hath nu control karte. So Guru Sahib says,
Kar chit likhari. The likhari, the writer, is the chitta who now controls the hand. When your mind is in love, when the mind, your hand, and the pen of love touches the ink of parosa, nothing can stop you from writing good karam on the paper. Nothing can stop you. When your mind is in control, when the pen of love is ready, and when the ink of parosa is there, how can there be bad karam on your account, on your paper? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਆ? Because ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ. So Guru Sahib says, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖ. ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖ. ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ. Now everything is ready. What do I write? ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ. ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ. ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ. Now start writing what's right and what's wrong, because now your intellect is clean. Start writing what's right and what's wrong. Follow the Guru's mat. ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ. So an accountant writes the account of profit and loss. A Gurmukh writes the account of good and bad karam. So likh naam salah likh. Start writing the praises of naam. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ? Now maybe I go back home now and start writing Vaheguru ji, you're so great. So Guru Sahib is telling us, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ. ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ. When you praise Vaheguru, why does Guru Sahib say, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ? Many people ask the question, why is it so necessary to do Simran? Just do one time Vaheguru and you're done. Yes, it's not wrong. If you can do Vaheguru one time, like how Ajamal Papi did Vaheguru one time and he was liberated, then yes. But if our hand is haywire and we are like scribbling, how can we have muktala just like that? We have to first control our mind. Ek khed sokhi nahi ki. So even Jaap Sahib di Bani, Guru Gobind Singh ji, Paramatma di sift karte ne, they praise Paramatma, and Jaap Sahib ends with Pankti 199. Someone who's OCD like me will say, why 199? Why can't it be 200? That's the whole reason why Guru Sahib says, you cannot reach the end. If I put 200, the Sikh will think that that's it. Only 200 pauriyan that praises Vaheguru. No. So make it incomplete, 199. There's a devta in the Hindu mythology, a devta called Sheikh Nag. Gurbani says as well, Sheikh Nag tero marav na jana. Sanaka sananda mahes samana, Sheikh Nag tero marav na jana. So then we go to Sri Gur Bhagatmala's teak, where all the Sakhya of all these, whoever is mentioned in Guru Granth Sahib Ji, all their Sakhya. Why does Guru Nanak Dev Ji mention these people? Ganika, Ajamal, who are these people? Why Guru Sahib gave their example? Sheikh Nag is a demigod Kelo of Vishnu. He's a pujari of Vishnu. And his Sheikh Nag means a cobra, hai, and he has thousands head. Kai kende ne 1000, kai kende 10,000, kai kende ne lakh. Chalo jinne vi sir hon. But what does Sheikh Nag do? Every day, each head of Sheikh Nag would recite one new name of Vaheguru. Every day. So kelo ek din de vich 10,000 nave na Paramatma de ucharan karne. New names. Even then, Guru Bani says, Sheikh Nag tero maram na jana. Even Sheikh Nag also cannot reach your limit, your end. That's how great Paramatma is. Guru Nanak Dev Ji goes on their Udasi, and they tell Pai Mardana Ji that go into the town and do a soda, 2 paise date Pai Mardana Ji nu, 2 paise de ke kya vi tusi hona bazaar ch jao and do a soda of sach and chhoot. Go and buy truth and false. Go and buy. Pai Mardana Ji inne pole pai mile raguraya. Asita, our intellect, we are so, sade vich inni chatrai ya, we were start questioning Guru, how can you buy truth and false? It's a metaphorical thing,
It's not something tangible that you can buy. पर गुरु पाए मर्दाना जी ना सवाल पूछा, भोले पाए. In innocence you get Paramatma. In love and innocence you get Vaheguru. Bhai Mardana ji goes to the bazaar holding 2 paise and a piece of paper and trying to, not even a piece of paper, but holding 2 paise and going to each shop. Kende vi, bhai mainu sach te jhoot da sauda de do. Can you give me such and jhoot for 2 paise? And everybody is laughing at him. Tu ki boli janna? Agge dukaan chal. Turi ja, and until Bhai Mardana ji reaches the shop of Mullah Khatri. Mullah Khatri, when Bhai Mardana ji asked him, can you please give me a soda of such and jhoot? My guru is asking me, I have to go back with something, nahi ta mere daant pehni hai. And Bhai Mullah Khatri takes out a piece of paper and writes there, Jiona jhoot hai te marna sach hai. That this life is false and to die is true. And Guru Nanak Dev Ji, Bhai Mardana takes that piece of paper, gives the 2 paise to Mullah Khatri and goes back to Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji prasann hoye. Mullah Khatri aaya. Guru Nanak Dev Ji sangat kiti. Guru Nanak Dev Ji nu milya, dekhya, suniya vi. Even went on Udasya with Guru Nanak Dev Ji as well. And then they went their separate path. When Guru Nanak Dev Ji came back to the Penda to ask where Mullah Khatri was, or darde mare, because his wife got angry that why do you leave the house for such a long time? Tu parchar te tor pena, udase te tor pena, kar kaun sambalu? Who's going to take care of the house? Who's going to bring the income for the house? Tu honne kitte paase jana? Guru Nanak Dev Ji was at the door. And Mullah Khatri, haan, theek ya, main bhi thak gaya, It's not easy to follow the Guru. It's not easy. Oh na, jaake store room de vich jaake luk gaya. Storeroom ch jaake luk gaya, and Mullah Khatri's wife tells Guru Nanak Dev Ji, oh Guruji, he's not at home. Guruji asks, ਫੇਰ ਦੇਖ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਿਓ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ. ਸੱਚੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. He died and he was reborn as a rabbit at the time of Guru Gobind Singh Ji. And this Sakhi you must have heard, where Guru Gobind Singh Ji ne ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ. That was Mullah Khatri. The whole point is, number one, that we know. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ. We know everything. But then what's wrong? What's going wrong? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ says then, go back to the same point, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ. ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ. We cannot just stop at listening and seeing. So ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ. ਕਿਉਂ? Why does Guru Sahib say so much about doing naam simran and doing ustat of Vaheguru Ji? The next pankti, the essence of this Shabad, the Rahao pankti, Baba telling Gopal Panda Ji, Baba, eho lekha likh jaan. This is the only account you need to know about. This is the best account that you need to know, that you need to learn. Why? Jithe lekha mangiye, tithe hoye sacha nisaan. So Guru Sahib tells us, a account is important for us for a place. Jithe. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੇਖੇ ਜਾਏਗਾ. ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, in the court of ਧਰਮ ਰਾਜ, where what goes when we die, this body doesn't go. Our mind and our intellect will go. And with all of our karam, our accounts, it will all appear in front of us. Jithe lekha mange on ki changa mara ki kita. We have to give our accounts. And if we have good accounts, good karam, Guru Sahib says, Jithe lekha mangiye, where our lekha will be asked for, tithe hoye sacha nisan. There our accounts will stand right in front of us as a nishani,
as a proof that this is a Gursikh, this is a saint of the Guru, of Paramatma. You cannot do or say anything to them. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ, what does it mean ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, these are not mythical creatures. You read the books of Bhai Rantir Singh Ji, eyewitness account of people who are trembling at their deathbed because they can see. And Bhai Rantir Singh Ji is saying that this person ਚਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. And when Sukhmani Sahib Bani is being read, Japji Sahib Bani is being read, he's shant because why? The Jamduds don't come near him. So, jam lajai kar bhaga, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਧਰਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ. In fact, they'll start doing seva of the Gursikhs. So, Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, I'm going to end with this one Sakhi. Then tomorrow we're going to look at the second, third and fourth body. Guru Nanak Dev Ji meets another person called Duni Chand. You might have heard of this Sakhi as well. Duni Chand ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀਗਾ. ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. He used to do charity, donation and all of that. But he was still attached to his wealth. Guru Nanak Dev Ji goes to Duni Chand and they have Bachan Bilas, and Duni Chand was in love with Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji ek sui kadde ke took out a needle and gave to Duni Chand and said, Duni Chand, when we meet in the next life, I want you to give me this needle. Duni Chand pole de vich kehta, thank you Guruji for giving me such a big task. He goes into the house and gives the needle to his wife and says, Enu sambal ke rakh, keep this properly because I have to give this to Guru Nanak Dev Ji when I meet him in the next life. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, she was awake. Consciousness was awake. What do you mean in the next life? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, we can't even take anything and go with us when we die. How can you take this needle with you? ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ. His consciousness was awakened just by this sentence. And he goes back to Guru Nanak Dev Ji that Sache Pacha, nothing will go with me. So that's when Guru Nanak Dev Ji gave Duni Chand this sikhya, that yes, something will go with you. I na ko vi kuch nahi jao ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we have 3 friends. 3 ਸਹਾਇਤਾ support system ਕਹਿ ਲੋ. Okay, each one of us here we have. Until the moment we die, our support system is our wealth, ਧਨ ਦੌਲਤ. Because it helps us to survive in this world. ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. Nothing works. Money doesn't work. Property, whatever, doesn't work. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ support system ਕੌਣ ਹੋ? Our family and our relatives, our friends. Because ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. They remember us. ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. They are with us for 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲੋ. But then, eventually, they also go back to their own life as well. How long can someone mourn for the dead? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. So, ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ support system ਕੀ ਆ? Guru Nanak Dev Ji tells through this pankti, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ. Again, the same point, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ. Guru Nanak Dev Ji tells Duni Chand that they are your true friends, your true support system, who, where you have to give your lekha, they will stand right in front of you and become proof of what you have done in this world. And those are your virtues. ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ. Does someone do papa because of good virtues? No. But where do you get guna from? Where will you get guna from? ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ. You need to get from somewhere, ਹੈ ਨਾ? You get virtues from Guntas. Guntas, who is Guntas? Vaheguru Ji, Guru Granth Sahib Ji Maharaj. That's why Guru Sahib says, Likh naam salah likh. Tu likhi ja. Likh ant na parawar. Then I was thinking,
Antana Paravar, Paramatma has no limit. So how long should I write? This Guru Sahib is telling us every breath dena. Because our money, our currency that we have is our breath. Every breath dena tu Paramatma di sift salah kar, Paramatma nu yaad kar. When you remember Vaheguru Ji, when you do sift salah of Vaheguru Ji, automatically you are attracting all those virtues of Paramatma within you. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰਵੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਇਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਪੰਜਚੋਰ ਆਫ ਈਗੋ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ them. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਨ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ ਵੈਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਧੋ ਕੇ then you start revealing all those virtues within you. Then when the virtues are within you, naam is within you, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਜਮਦੂਦ ਉਹਨੇ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ these ਗੁਰਸਿੱਖ will take our accounts ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ because then we have no link with these people. ਇਹ ਤਾਂ workers ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ workers ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜਮਦੂਤ ਹੋਣੇ ਤਾਂ workers ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ but if you have direct connection with the king ਫਿਰ workers ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ we want to have a direct connection with the king. That's why Sikhi is a very easy dharm because why it removes all the middle person. You have a direct link to Vaheguru Ji but even that we cannot do as well. ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਇਤਨੀ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਵਿਲ ਆਸਕ 3 questions. For each, one question for each body, he will ask 3 questions. The question, which maybe मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ I've seen saints doing that. ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਆ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡਾ ਆਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਇਨ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇਤਨੀ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਠੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਾਰੀਆ
ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਦ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਪਾਵਕ ਤੇਵੇ ਤੁਮਹੀ ਕੇਵ ਪਾਮੈ ਸੁਖ ਕਨੇਵੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਚੇਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮੰਡਲੀ ਤੁਮ ਐਸੁ ਤਾਈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮ ਹੀ ਗਾਤਾ ਮੈਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪਿਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਖੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦੋ ਸਿਮਰੋ ਸਿਵ ਹਵਾਈ। ਸਿਵ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਉ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਥਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਤੀਆਂ ਜਪਿਆ ਤਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਏ ਦੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਗ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਿਆਂ ਲਹਾਇਆ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਚਵੇ ਆਵਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।